নমস্কাৰ আৰু শুভ সন্ধিয়া। পোনপ্ৰথমে 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা সকলোলৈকে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ কাৰণে অভিনন্দন জনাইছোঁ, তাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত আমাৰ আজিৰ অতিথি ডক্টৰ পাৰ্থজ্যোতি দাস। তেখেত বৰ্তমান হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত পষ্ট ডক্টৰেট ফেল' হিচাপে গৱেষণা কৰি আছে। তেখেত অৰিজিনেলি গুৱাহাটীৰ। তেখেতে গুৱাহাটীতে বি বৰুৱা কলেজত কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িছিলে আৰু পাছত তেখেতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত MSc কৰিছে কেমিষ্ট্ৰিত, আৰু MSc কৰাৰ পিছত তেখেতে PhD কৰিছে ইজৰাইলৰ পৰা। তেওঁৰ বিষয় আছিল অৰ্গেন'ফছফেট বেছড নাৰ্ভ গেজ এজেণ্টছ, আৰু PhD সম্পন্ন কৰাৰ পিছত তেখেতে চিকাগোৰ নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহিলে, আৰু তাত তেওঁ নবেল বিজয়ী প্ৰফেচাৰ ষ্টডাৰ্টৰ লেবৰেটৰীত তেখেতে পষ্ট ডক্টৰেট হিচাপে জইন কৰিছিলে। তাৰ পাছত বৰ্তমান তেখেতে, যেনেকৈ মই আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈছোঁ, তেখেতে এতিয়া হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেমিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত তেখেতে গৱেষণা কৰি আছে এজন পষ্ট ডক্টৰেট ফেল' হিচাপে। আজি তেখেতে আমাৰ মাজত এটা বিষয়ৰ বিষয়ে ক'ব। So he will talk about the science of simplicity and complexity and how young learners probably can learn from it, and they will get an idea from his talk about the philosophy of critical thinking in basic science research, about his experience and what he thinks about it. And তেখেতে ইমান দিন বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল প্ৰতিষ্ঠানত গৱেষণা কৰি আছে, আৰু হাৰ্ভাৰ্ডত অলপ কেইবামাহো হ'ল আই থিংক এতিয়া তেখেতে তাত গৱেষণা কৰি আছে। আশা কৰোঁ আমি তেখেতৰ পৰা বহুখিনি কথা জানিব পাৰিম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লাইভ হৈ আছে, গতিকে যিসকল দৰ্শক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত জইন কৰিছে, তেওঁলোকে এই ফেচবুক বা ইউটিউবৰ লিংকত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন দিব পাৰিব, আৰু আমি তেতিয়া অনুষ্ঠানৰ শেষত ডক্টৰ পাৰ্থজ্যোতি দাসলৈ প্ৰশ্নকেইটা প্ৰেৰণ কৰিম আৰু তেওঁ উত্তৰ দিব। ধন্যবাদ পাৰ্থ, আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে। অভাৰ টু ইউ। ধন্যবাদ ৰিফত দা। আৰু thank you for the introduction. So মোৰ নাম পাৰ্থজ্যোতি দাস, আৰু 15 মিনিট শিক্ষাৰ টিমটোলৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন, যে তেওঁলোকে এই প্লেটফৰ্মটোৰ দ্বাৰা নতুন প্ৰজন্ম উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত চেমিনাৰ আয়োজন কৰি আহিছে। মই নিজেও বহুকেইটা চেমিনাৰ এটেণ্ড কৰিছোঁ লাইভ, তাৰে ভিতৰত শচীন গগৈৰ যিটো লাষ্ট তেখেতৰ টক আছিলে এবাউট জাৰ্নেলিজিম, ইট ইজ কাইণ্ড অফ ভেৰি মুভিং। সেইটোৰ পৰা বহুত শিকিবলগীয়া কথা আছে, নট অনলি জাষ্ট অফ ইন দি ফিল্ড অফ জাৰ্নেলিজিম, বাট মানে পাব্লিক স্পিকিঙৰ ওপৰত কিমানখিনি আমাৰ দায়বদ্ধতা আজিৰ সমাজত। চ' মই হাৰ্ভাৰ্ড জইন কৰা প্ৰায় এবছৰ হ'ল, আৰু আজি মই এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে মই কিছুমান ফিলচফিৰ কথাহে আচলতে ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আদাৰ দেন মাই ডাইৰেক্ট ৰিচাৰ্চ টপিক। So I'm not sure that I can actually give you a cohesive story. Rather, I would like to introduce 3 different storyline. So প্ৰথমতে মই নিজৰ মেণ্টৰসকলৰ কথা অলপ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ আণ্ডাৰতে মই ইমানখিনি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, বা আজি যিখিনি মই ৰিচাৰ্চ আগবঢ়াইছোঁ মোৰ প্ৰফাইলত। বাট টকটো মই আচলতে দিবলৈ বিচাৰিছোঁ এটা বিৰাট বেচিক অৰ ফাণ্ডামেণ্টেল কনচেপ্টছ অফ ক্ৰিটিকেল থিংকিং, আৰু সেইটো হৈছে চিম্প্লিচিটি এণ্ড ইটছ, এনেকৈও কোৱা যায় যে এভিল টুইন অফ কমপ্লেক্সিটি। মই ভাবোঁ যে এইটো টকৰ পৰা বা এই বিষয়টোৰ পৰা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই যাতে চিম্প্লিচিটি আৰু কমপ্লেক্সিটিৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ, আৰু তাক দুইটা সময়তে কেনেকৈ লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে, বা কোনোবা ক্ষেত্ৰত চিম্প্লিচিটি ইজ একচুৱেলি অভাৰকাম বাই কমপ্লেক্সিটি হয়, এইখিনি কথা তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাব। আৰু টকটোৰ শেষত নিশ্চয় মই হাৰ্ভাৰ্ডৰ কিছুমান কথা আমি ডিছকাছ কৰিম। মই জনাম কেনেকৈ ইয়াত ৰিচাৰ্চ হয়,
but we are open to all type of questions in all these topics. গতিকে তালৈকে আগবাঢ়ো। গতিকে প্ৰথমতে মই মোৰ মেণ্টৰসকলৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ বিচাৰিছো। So, মোৰ তিনিজন মেণ্টৰ আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ল মোৰ PhD মেণ্টৰ আৰু এতিয়াৰ যি মোৰ লাষ্ট পষ্টডক এডভাইজাৰ বা মোৰ কাৰেণ্ট পষ্টডক এডভাইজাৰ হাৰ্ভাৰ্ডৰ। So, মই আচলতে ইজৰাইল গৈছিলোঁ 2015-ত right after my master's in chemistry from Guwahati University. তেখেতৰ নাম হ'ল ফ্লেভিও গ্ৰীণস্পান আৰু তেখেত আচলতে was kind of at that moment he just came back from the United States. He was one of the professor at Scripps Research Institute at La Jolla, California, where he was working on organophosphate toxicants, degradation of organophosphate toxicants. He was also a part of Nobel laureate Barry Sharpless. So Barry Sharpless হৈছে এনেকুৱা এজন নোবেল লৰিয়েট যিয়ে নোবেল দুবাৰকৈ কেমিষ্ট্ৰিত নোবেল প্ৰাইজ পাইছে। প্ৰথমবাৰ পাইছিলে 2002-ত। ইট ৱাজ ফৰ বেৰি চাৰ্প্লেজ অক্সিডেশ্যনৰ কাৰণে এটা অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি নেম ৰিয়েকশ্যন হয়। আৰু লাষ্ট তেখেতে পালে 2023-ত এবাউট ক্লিক ৰিয়েকশ্যন। So during that time, Flavio Greenspan was actually a part of his another team, Barry Sharplessৰ টিমত তেখেতসকলে কাম কৰিছিলে অৰ্গেনোফছফেট বেছড অক্সিজেন। না অৰ্গেনোফছফেটবোৰ হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ টক্সিক মেন মেড কেমিকেলছ, মানে যাৰ কোনো ডিগ্ৰেডেশ্যনৰ সঠিক প্ৰক্ৰিয়া আজিলৈকে উদ্ভাৱন হোৱা নাই। আৰু মোৰ PhD টপিকটো প্ৰায় তেনেকুৱাই সেইটো ফিল্ডৰে আছিলে, যিটো মই আজি অলপ আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ ওলাম। But Flavio মোৰ এটা কথা মনত আছে যে why he is a very good mentor, because I think at the very first month he actually told me for different contexts that it is your PhD and I can give you the fish stick, but you have to catch your own fish. So hey logic to as a PhD mentor, মানে it was very helpful for me because he was trying to guide me with going through critical thinking and how to read research paper or what to get into, how to get the best out of any kind of research topic, not just related to my own research area. And that also helped me to prepare my application for postdoc or anything like that in future. But yeah, he is definitely one of the very good mentor that I had at the very first days of my career. Of course, মই 2020-ত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটিত জইন কৰিছিলোঁ Fraser Stoddart Lab. So Fraser actually known worldwide, and I think Fraser is the most kind human being I know so far. He's a Nobel laureate for a reason, just for being a beautiful person as a whole. So Fraser got Nobel Prize in 2016 for artificial molecular machine. So artificial molecular machine or যিটো concept, সেইটো actually আহিছে molecular designer পৰা, synthetic molecular design of two kinds. One is called rotaxane, one is called catenane. Now rotaxane হৈছে য'ত এটা ডাম্বেল shape molecule থাকে আৰু তাৰে ভিতৰত supramolecular assembly কৰি, মানে host gas completion কৰি পিনে এটা supramolecular molecule ভৰোৱা হয়। Catenane hoise, it's kind of a ring structure. Just imagine like having two rings together and it is interlocked. But the problem was there is no application based on that. And even though the fundamental science is mostly always free from application, or it doesn't demand application because you do science only for curiosity. Later on, তেখেতৰ লগত যিজন Nobel Prize পাইছিলে বেন ফেৰিংগা নেদাৰলেণ্ড, তেখেতে আচলতে molecular car or nano car or molecular machine based on কিছুমান আৰু ভাল molecular design কৰিব পাৰিছিলে, which are movable in space and movable in solution, triggered by light but triggered by other energy sources like heat or something. Now এতিয়া যদি মই ফ্ৰেজাৰ সুধো বা ফ্ৰেজাৰ যদি আজিকালি মই সুধো যে ফ্ৰেজাৰ what is the actually the novelty of your work? So Fraser's answer is very, straightforward even now, that he always says that, we do science for curiosity. We don't do science for, to find the application.
So তাতেই তেখেতৰ simplicity of, getting into the field is the, it can be detected. Of course, nowadays molecular design বা artificial molecular machine যিটো ডিজাইন তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এতিয়া এটা কনসেপ্ট ডেভেলপ হৈছে যে আগন্তুক দিনত হয়তো আমি ইনঅৰ্গেনিক বেটাৰিজৰ পৰা অৰ্গেনিক বেটাৰিজলৈকে যাব পাৰিম। আৰু ইনঅৰ্গেনিক বেটাৰিজ বা লিথিয়াম আয়ন বেটাৰিজ প্ৰবলেমটো হৈছে যে ইট ডিসচাৰ্জেছ কুইকলি and you have to recharge it again and again. But organic batteries or যিটো concept তাত আসলতে molecular machine যিবোৰ mechanically interlock molecule like rotaxane বা catenin আছে এইবিলাকে বেছিকৈ চাৰ্জ লৈ থাকিব পাৰে, হোল্ড কৰি থাকিব পাৰে, because these are supramolecular architecture. These are not small molecular architecture or single atom based molecule. So Fraser recently moved to actually Hong Kong after he retired from Northwestern, and yeah, I mean, he really helped me in moving my, move from Northwestern to Harvard, and he's a very kind human being. So as I said, I actually joined Harvard last year. So I joined a very specific lab at the chemistry department. Now, chemistry department, যিটো Harvard or MIT, they are actually known for basic science research, very fundamental kind of research. যিখিনি আগৰ professor আছিলে, I think I grew up reading lots of theories in my undergrad, which are actually done by this place, at Harvard. Currently, we have 3 Nobel laureates at Harvard. I mean, only in the chemistry department. And one of them is Ise Kore, who got Nobel Prize in 1980s, and he still comes to the lab, and he's 95. So there is a very different environment that Harvard brings you, or the chemistry department itself gives you a different environment to do research on your own. So about George Whiteside, so George is well known all over the world for inventing research field. And that's the reason even at 85, he is world's second highest cited chemist. Maybe it has been changed recently, but at least until 2022 ranking, he is one of the most cited chemists in the world. This is because he invented a research field. So he was in MIT for 20 years, and then he moved back to Harvard, where he graduated from in the 60s. So some topics that he developed is soft robotics. So soft robotics, কবলে গলে আমি hard robotics or কথা জানো. Hard robotics means, big architecture of robotics that can do bigger stuff, like, they can actually have a war nowadays. Soft robotics হল যত আমি low energy use কৰি পিনে আমি সৰু সৰু কামবোৰ কৰিব পাৰো, যেনে lifting something from a table or pumping some energy with soft robotics kind of architecture. Another invention, or he was involved in that invention, is microfluidics. So microfluidics is a replica of our human genome system, our human interaction system, our cell level of যেনেকৈ আমাৰ body fluid বোৰে transportation কৰে different ion. So সেইটোৰ ওপৰত develop কৰি microfluidics field to develop kora hoisile তেওঁৰ labতে, and that is also one of the reason he was involved, where now people are using glucometer to use the blood sugar. So that is kind of theory he developed together with other scientists on microfluidics. So এতিয়া যদি আমি ফিলসফিটোৰ কথা লৈ আহো যে simplicity আৰু complexity আমি যদি সায়েন্সত চাওঁ বা ইয়াৰ যদি অৰিজিন চাওঁ, simplicity এটা বিৰাট ভাল কনসেপ্ট আমি ল'ব পাৰো উইভাৰৰ এখন পেপাৰ ইন 1940s. So Weaver was actually a mathematician. উইভাৰে simplicity আৰু complexity বিষয়ে যিটো ডেফিনেশ্যন দিছে সেইটো বিৰাট ভাবিবলগীয়া। তো উইভাৰৰ মতে simplicity হৈছে mathematically যিবোৰ আমি বিৰাট সহজে ডিফাইন কৰিব পাৰো। সাপোজ আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰীতে হওক বা আমি জানো ইন কেমিষ্ট্ৰিত আমি বয়লছ ল পঢ়ো বা আমি ফিজিক্সত F equal to ma পঢ়ো। So these are the small parameters that are helpful to give you an correct explanation of theories or different parameters using to define this kind of phenomenon. So Weaver also gave an explanation on complexity. So Weaver mote
যদি আমি চিষ্টেম এণ্ড চাৰাউণ্ডিঙৰ বিষয়টো চাওঁ বা যিকোনো থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ এটা বিষয়টো চাওঁ, য'ত আমাৰ এটা চিষ্টেম থাকে আৰু এটা চাৰাউণ্ডিং থাকে, আৰু তাত যদি আমি বহুতো মলিকুল লওঁ অফ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড, আৰু তাৰ যদি আমি এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ল'ব লাগে, ডিপেণ্ডছ অন লজ অফ টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেচাৰ এজ ইমাৰ্জিং ফ্ৰম ল ট্ৰিলিয়নছ অফ ডিছঅৰ্গেনাইজ এয়াৰ মলিকুল ইনচাইড দ্য চিষ্টেম। চ' সেইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই কমপ্লেক্সিটিটো অভাৰকাম কৰিবৰ কাৰণে feels like statistical mechanics আবিৰ্ভাৱ হৈছে বা statistical thermodynamics আবিৰ্ভাৱ হৈছে. So the solution is still same, that you have to be concise to overcome from this complexity. This theory of complexity is also, you can say, go hand by hand to second law of thermodynamics, because second law of thermodynamics says that universe always increases the entropy. It actually expands. The entropy always positive. The entropy is nothing but the degree of disorderliness increases. So it is not only limited to simple system, like, if I actually look for, biomolecules like amoeba or bacteria or something, complex system like humans or bigger objects like whale, elephant. So when it moves, it releases some energy into the environment or the surrounding, which is carbon dioxide, water, heat. So even though, of course, when you move, you're going to have kinetic energy change. But during that process, the complexity of that macromolecular systems like, a human body would also release its energy. So that's why you can actually relate the complexity of this kind of thing where the entropy increases, and that entropy could come from the heating energy or the carbon dioxide or releasing into the surroundings. So science of complexity was also explained very nicely by a theory called scaling theory. So I'm not a mathematician, but I have a big respect for mathematician, because I believe that one of the fundamental science which needs to be taken care more, precisely is mathematics, because it gives you explanation for all of them. So scaling theory at a birat mathematical formulation as this is more like F equal to ma. So it's equal to b equal to km 3 by 4 quarter of 4. So ইয়াৰ হিচাপত যেতিয়া ক্লাইবাৰে যেতিয়া 1930s যেতিয়া ইয়াৰ explanation দিছিলে, so he said that actually তাৰ আগতে কওঁ যে b is the metabolic rate, m is the mass of the system. So ক্লাইবাৰে যিটো explanation দিছিলে, ক্লাইবাৰৰ মতে it is not necessary that metabolic rate আৰু mass is directly proportional to each other as 1:1. That means এটা এণ্টৰ বা এটা নিগনি এটাৰ তাৰ যিমানখিনি সময় তাৰ এনাৰ্জি লাগিব বেছড অন হিজ ৱেইট, এনেকুৱা নহয় যে হাতীটোৰ 100 টাইমছ বিগাৰ লাগিব যদি হাতীটো এটা নিগনিতকৈ 100 বা 1000 টাইম বিগাৰ হয়। But instead, Cleaver found that যেতিয়া অবজেক্টটো বিগাৰ হৈ যায়, মানে যেতিয়া তাৰ কমপ্লেক্সিটিটো বাঢ়ি যায়, so the energy actually, entropy actually limits into that to gain that system into its metabolic state. So এনেকুৱা নহয় যে হাতীটো নিগনিতকৈ বহুত ডাঙৰ, গতিকে হাতীটোৱে 100 টাইম বেছি খাব লাগিব, because it looks 100 times bigger than the rat. So এই ফৰ্মুলেশ্যনটো এতিয়াও বিৰাট controversial, but scaling theory বহুতো explanation দিয়ে, even though it comes from a biologist, that also the formula can be explained by perturbation theory in mathematics, but the 3/4 যিটো তাৰ formulation আছে, that can also be calculated from its origin of 3 dimensions and an additional dimension that is added because of the size and surface area into it. So biology to simplicity is very important. Now, আমি যদি simple organismer কথা ভাবো, যেনে bacteria বা origin of life-ৰ যিটো concept, এতিয়া পোৱা গৈছে, up to some extent পোৱা গৈছে, যে origin of life-ৰ মানে পৃথিৱীৰ যিটো আৰম্ভণি হৈছিলে, this was actually one of the component was actually cyanide. So cyanide-ৰ লগত reaction হৈ, so cyanide has a very good capacity of increasing carbon numbers. In organic chemistry 10+2 হওক, তাতে এটা ৰিয়েকশ্যন আছে যে
carbon increasing method. So carbon increasing method with cyanide is very good because cyanide can be converted into acidic form or the amide form. So I mean, so the simple origin of life or simplicity to sound, it actually comes from the cyanide and other chemical reaction that you can see here. Of course, the nuclear reaction or other atmospheric observation, যিখিনি আমি চাইছো. But scientists also try to decode this in a molecular level. And one of the very prominent name in this field is Hargobind Khurana. Now, Hargobind Khurana was actually a professor at MIT. He ran a project for 13 years of human genome where he decoded the genome. And of course, this leads to innovation of different drug molecule and um, different therapies. So biology to complexity, I mean, এনেকুৱা লাগে যে সকলো বস্তু biology complex হয়, but in order to get the actual understanding of that field, you have to go into the simplicity. So this is the mindset of a researcher, where you need to get exactly what you need from the very basics of that science or the field of that science. Okay, so I think this is a very good time to discuss about a specific award right before the Nobel Prize. So we all know that Nobel Prize is coming on October on all these fields like physics, chemistry, physiology, or literature. But তাৰে আগতে মাত্ৰ 72 ঘণ্টাৰ আগত লেস্কাৰ এৱাৰ্ড আচলতে announced করা হয়েছে আমেরিকা। So Lasker Awards is actually known as Nobel of America. It is for medical science. So প্ৰত্যেকখন country এটা বিৰাট highest honor থাকে in the science. So in India, it is Santi Swarup Bhatnagar Award, of course. And in Israel, it is Wolf Prize. আৰু এনেকুৱা বহুতো উদাহৰণ আছে that 95 of Lasker Award laureates are actually Nobel laureates. So similarly, in Wolf Prize also, lots of Wolf laureate that were awarded by Israel are also actually Nobel laureates. So that tells you the gravity of that award. Now this year it was actually awarded for a revolutionary drug. Now, if you're a student, you might not be heard about this drug called Ozempic. Now in the West, it's kind of a game changer now. People are running after it in order to get it. So this is a drug that is actually developed by these three scientists, or of course another other teams. So this drug is a weight loss drug, and it actually helps you to prevent diabetic. It actually lowers down the blood sugar. Originally, it was discovered for lowering the blood sugar, but they also found that it can actually lower down the appetite, which actually makes you eat less, and that's how you actually get to lose weight, like 10% for Ozempic, and Wegovy is 15% of body weight in 3 months, which is a game changer in this field because there are 900 million people who are obese in this world, and who are like very high risk of type 2 diabetics. So lowering the body weight is also one of the a way that you can actually lower the risk of diabetes. So these are actually pens with that injected pen that looks like insulin, but you don't need to get it done every week, every day. You can take the injection every week, and that will work for the medication. So if you look at the understanding of GLP-1 based drugs, so GLP-1 is actually coming from Habener, who was a professor at Harvard, Mass General Hospital, Harvard or at Harvard Medical School. So he actually found that glucagon is a hormone in our body, and he tried to clone that glucagon, and he found later on that it can actually reduce the blood sugar. So what happened exactly, that glucagon stimulates the pancreas in our body, and which limits the insulin to release the blood sugar into release the glucose in the blood sugar, which lowers down the blood sugar in our body. I mean, eventually it is actually a could be a therapy for lowering the diabetes. So Mozobe যেতিয়া join কৰিলে projectত, she was also a scientist working back in 80s at Harvard. Now she's a professor at Rockefeller University, but she actually decoded the amino acid chain in GLP-1. So original hormone was like glucagon, then glucagon was actually
they also find that there is another one, which is GLP-1. GLP-1 is actually called glucagon-like peptide 1, which can also stimulates to release the insulin into the system. Now, in this story, later on in the 90s, a scientist from Novo Nordisk in Denmark, she joined into the picture, and her name was Knudsen. Knudsen কি কৰিলে, so generally problem to হৈছে কি গ্লুকাগনে নিশ্চয় বডিৰ ব্লাড সুগাৰ লেভেল কম কৰিব পাৰে, কিন্তু প্ৰবলেমটো হ'ল গ্লুকাগন itself degraded in blood very quickly because of the other enzyme present. So as a chemist, Knudsen glucagon to modify কৰিলে. So this is how you actually look at the complexity, to be honest. So modify কৰি কেনে কৰিলে, you know, just by doing organic chemistry here, you put the fatty acid chain, you put another amino acid, and then you release it in the bloodstream, and that leads you to remain the glucagon for a longer time. But again, the problem was, even though with that specific modification of glucagon, you still need to inject the the drug daily. But that is complex. So in order to overcome that, they actually modified the glucagon here with two different kinds of amino acids, which leads to the development of this drug. And it relies, it tells you that the the glucagon hormone now can stay for more than 1 day. So now the injection is actually developed, and it was FDA approved in 2014 to use for diabetic patient, made by Novo Nordisk from Denmark. So the actual content that they actually develop is called semaglutide. So semaglutide is the main component of this drug, Ozempic and Wegovy. So these two drugs are still not legally available in India because of a patent. I think that will be expired in 2026. And I can see the news that once this patent is expired, to use for other countries, I think Indian companies can now modify this to make it in India, and could be useful to reduce obesity and type 2 drugs, type 2 diabetes. So the example to এইকাৰণে দিলো যাতে this actually gives you an explanation of about how the complexity can be overcome by chemical modification to make it more simplified, even though the process is the synthetic procedure could be difficult, but with expertise you can actually overcome such complexity. And this tells you that the Lasker Award, which is now being recognized, and I'll not be surprised that these three scientists will actually get Nobel Prize very soon, if not this year, because 95 Lasker Awards are also Nobel laureates. Okay, so I did a very specific research in Israel. So these are some of the chemicals that were actually discovered during World War II, during the time of Hitler, and some of the gas are actually used in the concentration camp, back in time. So actually, these are actually neurotransmitter, anti-neurotransmitter drugs. So it can actually stop the neurotransmission to our brain, and that's how the subject gets killed. But the problem is, after World War II, there is a huge pile of organophosphate-based toxicants still with every country. I think even India has, I think US has the largest one, other European countries has. But the problem is there is no specific degradation method. মানে কোনো ইয়াৰ destroy কৰিব পৰা মানে কোনো specific method নাই. If you destroy, by putting it into water, it will go into water. If you burn it will be in air, and it's going to be very toxic. So I actually work with Israel Defense Forces because they were very worried about what to do next with this phase. So তাৰে ভিতৰত one of the component was to design a stimuli of the same organophosphate and to see the degradation with polypeptide based chains with different amino acids that can get from phase display polypeptide. But unfortunately, this project didn't work. But that's okay. In science, we fail sometime. But that's a good learning about in vitro detoxification of this kind of organophosphate toxicants. Okay, so right now I work on a physical chemistry based project other than the polyphosphate that I'm going to show you in a bit.
So I'm still learning this one. So this is a field that is mostly developed by George Whiteside himself at Harvard, where they actually try to understand the charge tunneling through molecules. So charge tunneling জানাৰ পদ্ধতিটো বা ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো is because even in a biomacromolecules যিবোৰ আছে আমাৰ বডিত আছে, there are lots of channels like sodium pump আছে, transport channel আছে. তো সেই ট্ৰান্সপৰ্ট চেনেলটো বুজিবৰ কাৰণে we synthetically design here uh, to find something called self-assembled monolayer. So self-assembled monolayer এটা insulating material থাকে আৰু তলত এটা metal থাকে আৰু ওপৰত molecules খিনি থাকে যিয়ে চাৰ্জবোৰ টানেলিং কৰাত সুবিধা কৰে. And this could actually replicate in peptide, this could replicate in other micromolecules also to know the charge tunneling in this concept. So one of the successful project that has been going on in this field in my lab now, in our lab, is the development of a new polyphosphate fertilizers that we doing. It's not a published data, but you can see that the polyphosphate that we are using for germination of these bean seeds that you see, that you can see a difference between the germination without the polyphosphate and with polyphosphate. So the one that you see on the right is with polyphosphate. That means it tells you that the polyphosphate actually helps you to grow the germination of this seed. But why this is so, and what is the simplicity behind it, even though the actual biology might be very complex? So polyphosphate as a material is a polymer, right? So it needs to get hydrolyzed in the solution to leave you phosphates, and phosphates are good fertilizers, and we know that, right? But making another polyphosphate, the aim is to make it more affordable, somehow make it more benign, environment friendly, and somehow try to find other application in the same system. So ইয়াৰ যিটো কনচেপ্ট, এই কনচেপ্টটো আহিছে যে এবাৰ যদি আমি পলিফেছফেটটো ভাঙি পেলাওঁ, তাৰ পৰা আমি ফছফেটবোৰ পাম, আৰু সেই ফছফেটবোৰৰ আমি কেমিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, এণ্ড দ্যাটছ দ্য ৰিজন উই ডিড NMR observation. So NMR হৈছে নিউক্লিয়াৰ মেগনেটিক ৰেজনেন্স, তাত আমি ফছফৰাছ NMR ওপৰত ভিত্তি কৰি তাত সলিউশ্যনটোত কি ফছফেট প্ৰডিউচ হ'ব যেতিয়া পলিফছফেটটো ভাঙি যাব, তাৰ পৰা আমি চাব পাৰোঁ। আৰু এই দুটা NMR পিক যিটো ইয়াত দেখুওৱা গৈছে, so the one at the top is actually a metaphosphate that you can buy commercially, যিটো এটা ফছফেট মলিকুল, আৰু বিলোটো হৈছে এটা পলিফছফেট যিটো আমাৰ লেবত কৰা হৈছে, যিটো হাইড্ৰলাইচিছৰ পিছত সেই পলিফছফেটটোৱে কি মনোফছফেট বা মেটাফছফেট ডিগ্ৰেড কৰিছে। আৰু you can see I actually put two NMRs one upon another, and you can see it actually have a match. The match actually tells you that the polyphosphate that once you degrade it, you are actually getting a good phosphate into it. আৰু এই হাইড্ৰলাইসিস পলিফসফেটটো আৰ্হেনিয়াছ ইকুৱেশ্যনৰ লগত ৰিলাই কৰে। So Arrhenius equation is actually tells you it works for first order kinetics in chemistry. So কিমানখিনি decay কৰে over a period of 40 to 45 days from a polyphosphate to phosphate, that actually tells you how much phosphate is released into the soil when you do the germination, and that helps you to grow the germination of seeds, and that is the reason behind why the polyphosphate is going more. So that is one. Now, apart from science, simplicity or complexity যিটো main concept, it can also be found in movies. Now, I recently had a talk with Bhaskar Hazarika. Now, I'm pretty sure probably we watched these two movies, or probably you heard about these movies. Bhaskar Hazarika এজন বিৰাকে সুদক্ষ মুভি মেকাৰ, আৰু তেখেতৰ যিখন ফিল্ম, মই আসলে ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ লগত এইটো কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাইছিলোঁ আজি প্ৰায় সপ্তাহমান আগত, যে তো ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ লগত মই এইটো কৈছিলোঁ যে দ্য ষ্টৰি লাইন অফ আমিক ইজ ৰিয়েলি কমপ্লেক্স. ইফ ইউ হেভ ৱাচ দিছ মুভি, আই ডোন্ট ৱান্ট টু disclose the story here, but if you have watched this movie, the storyline of the movie is very complex in order to get the feeling or the psychology to understand. Same in কথানদীটো সাধু কথাৰ খিনিয়ে বেলেগকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে, কিন্তু মানে অডিয়েন্সক ধৰি ৰাখিব পৰাকৈ ষ্টৰি লাইনটো খুবেই কমপ্লেক্স। ত' তাতে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ইট ইজ একচুৱেলি দ্য মিউজিক দেট ৱাজ মেড ইন both the movies that actually holds the audience throughout the time, because মুভিটো ইমান শ্ল'
but ইমান catching আছিলে the background হওক বা যিখিনি তাৰ here and there যিটো sound effects আছিলে. So that is what simplicity. So sometime it is not necessary that simplicity is always preferred over complexity, but simplicity can also go along with complexity, or complexity can go along with simplicity. Not only just in Assamese movies, you can also see this in one of my favorite movie called A Beautiful Mind. A Beautiful Mind of John Nessor jitu চৰিত্ৰ কৰা হৈছে Russell Crowe দ্বাৰা. That's a very hard movie to understand for a high school student, to be honest. Schizophrenia বা হওক বা mathematics or তেওঁৰ যি সাধনা, but তাৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক হৈছে, সেই বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো ইমান মানে কেটচিং হয়. চ' দেট একচুৱেলি হোল্ডছ দ্য অডিয়েন্স টু গেট ইন টু দ্য পিকচাৰ, কি বুজাব বিচাৰিছে. ৰন হাৱাৰ্ড ডিৰেক্টৰ আছিলে. চ' ৰন হাৱাৰ্ড ইজ এ ভেৰি ৱেল নন ডিৰেক্টৰ ইন হলিউড. চ' ৰন হাৱাৰ্ডে বহুতবাৰ এইটো কৈছে যে একচুৱেলি মিউজিক হেল্প দেম টু গেট ইন দ্য ষ্টৰি ইন টু লাইফ. অ'কে, চ' এনেকুৱা মিউজিক অকল মুভিজতে নহয়, আমেৰিকা পাশ্চাত্য সংকেতত এটা বিৰাট পপুলাৰ মিউজিক হৈছে হিপ হপ কালচাৰ. চ' হিপ হপ কালচাৰ যিটো ৰেপ কালচাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াতো আছে নিশ্চয়. আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ছিংগাৰ আছে, হানি সিং হওক বা তেনেকুৱা. বাট ইয়াতে মই যিটো কণ্টেক্সত এইটো বিষয় ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চিম্প্লিচিটি আৰু কমপ্লেক্সিটি যিটো সংমিশ্ৰণ হিপ হপ কালচাৰত, সেইটো বিৰাট লিখত ল'বলগীয়া. Because if you know the songs of Kanye or songs of Jay-Z বা ড্ৰেকৰ বহুত মিমো ওলায় গানৰ ওপৰত. চ' মানে হিপ হপ চঙৰ এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক হৈছে তাৰ লিৰিক্স আৰ either complex or they make it more concise in a small time. But তাৰ যিটো music is very simple. মই ইয়াত বজাই শুনোৱা নাই, but you will see the background music is very simple to catch, and that's how the audience are actually caught into the picture, and that's how they attract their audience. So ৰাজনীতিটো চিম্প্লিচিটি আৰু কমপ্লেক্সিটিৰ অলপ প্ৰভাৱ আছে বুলি মই ভাবোঁ. চ' এনেকুৱা নহয় যে যিকোনো এটা থিয়ৰী পলিটিচিয়ানে যেতিয়া এক্সপ'জ কৰে বা তাৰ যিটো ডেটা বাহিৰ কৰে, ইট ইজ নট নেচেচাৰিলি একজেক্টলি এজ চিম্পল এজ ইট লুকছ. নাও আমি জানো যে কাৰেণ্ট যিটো ডেটা ইয়াত কোৱা হয় বা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ডেটাটো আছে যে India's economy is keep rising. I mean, the GDP growth is keep rising, and it will probably surplus, post 26 or 27 by UK's economy বা কিছুমান ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰতো গুচি যাব পাৰে. বাট ইমানখিনি চিম্প্লিচিটিৰ মাজতো ৰাজনীতিত মই ভাবোঁ কমপ্লেক্সিটিৰ অলপ তাত এটা প্ৰভাৱ আছে. চ' দিছ মিডল পিকচাৰ ইজ ফ্ৰম ওৱান অফ দ্য হাৰ্ভাৰ্ড কনফাৰেন্স হিয়াৰ ইন হাৰ্ভাৰ্ড বিজনেছ স্কুল. তাত ইণ্ডাৰমিল গিল হৈছে চিফ ইকনমিষ্ট ৱৰ্ল্ড বেংকৰ. তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যিটো বিৰাট লেখত ল'বলগীয়া. তেখেতে কৈছিলে যে দিছ কাইণ্ড অফ ডেটা, দ্য GDP গ্ৰ'থ, বিকজ ইট ইজ গ্ৰ'য়িং আপ, so it actually helps politicians to win elections. So it is not necessarily to be right wing or left wing. I mean, I don't want to specify exactly one community here. But I think both, I mean, left wing party বোৰতো যিখিনি বেলেগ দেশত আছে, তেখেতসকলেও এইটো প্ৰজেক্ট কৰি পিনে মানে ইয়াৰ মানে বেনিফিটটো ল'ব বিচাৰে. বাট ইয়াৰ যিটো কমপ্লেক্স যিখিনি ডেটা আছে, সেইবোৰ চালেহে গম পায় যে একচুৱেলি দ্য পিকচাৰ ইজ আ লিটল বিট ডিফাৰেণ্ট. লাইক দ্য গ্ৰাফ ডেট হি শ্ব'ড ইজ একচুৱেলি দ্য মেনুফেকচাৰিং, যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মেনুফেকচাৰিং গ্ৰ'থ, তাৰে যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন GDP ইজ একচুৱেলি ডিক্লাইনিং. বাট সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, এণ্ড দিছ ইজ এ ৱৰ্ল্ড বেংক ডাটা, ইটছ নট লাইক এনি ওৱান কামিং ফ্ৰম দ্য পলিটিক্স. So এনেকুৱা কমপ্লেক্সিটিৰ ওপৰতো I think politics also has a role in that system. So I mean, গতিকে simple in an era of fake news or in an era of complex things around in news হওক বা print media হওক বা যিকোনো media হওক, so এনেকুৱা ডেটাবোৰৰ ওপৰত আমি আচলতে গুৰুত্ব দিব লাগে. So গতিকে ইমানখিনি কোৱাৰ পিছত I hope that I give you a philosophy of thinking the simplicity and complexity in together. So ইয়াতে লিয়া আছে. So লিয়া is actually one of our student in our lab.
lab. So Leah, her background is from Ethiopia. Leah wants to be a doctor very soon. So she's a pre-med at Harvard. So America doctory পঢ়িব হলেও প্ৰথমতে 4 বছৰ আন্ডাৰগ্ৰেড পঢ়িব লাগে, তাৰপিছত এন্ট্ৰেন্স দিব লাগে, তাৰপিছতহে med school যাব পাৰে। গতিকে and she's working with me with the polyphosphate project. But I asked Leah actually, what do you think about the simplicity and complexity in science? And what is your approach towards doing science as a lab research or as a goal hub? So let's listen to her response. It's a 3-minute long video, and I believe you will all get to know the actual points he wants to make. To me, science has always been a concept rooted in simplicity. Despite its seemingly complex nature, my journey into science began with the stories my parents told me about growing up in Ethiopia. They spoke about the difficulties they faced in accessing proper medical care, how they had to walk miles to reach the nearest hospital. It was a reality that seemed worlds apart from my own experience here in America, where with a simple call to 911, medical help was always just minutes away. This contrast deeply impacted me, and it fueled my desire to one day help bridge this gap in healthcare between developed and developing countries. In high school, I channeled this passion into my studies, focusing on biology and chemistry. I'll be honest, chemistry didn't come naturally to me at first. I struggled, and there were times where I questioned if I was even cut out for it. But rather than giving up, I dedicated myself to learning more. I arrived an hour early before school and stayed an hour late, determined to understand the subject that had challenged me. This perseverance paid off, and I eventually fell in love with chemistry. Now, as a chemistry major at Harvard University, I see chemistry not just in textbooks, but in everyday life. It's in the way I bake, where the right balance of ingredients transforms into something delicious, or in the process of brewing coffee, where simple reactions create the aroma we love. Chemistry at its core is about understanding how the basic building blocks of life come together. It's a reminder that even the most complex things can be broken down into simple components. My journey led me to the George Whitesides group at Harvard, where I've worked extensively on electrochemistry and polyphosphates, focusing on climate studies and discovering simple solutions to grand challenges like climate change. These experiences have taught me that science, much like life, is about finding simplicity amidst complexity. As I look to the future, I hope to use the knowledge I've gained to attend medical school and work toward my lifelong dream of closing the healthcare gap between developed and developing countries. Because sometimes the solutions to life's most daunting problems are simpler than we think. Yeah, so she very well explained about her approach to science, that even though she bakes a cake, she thinks it that as a chemistry of thinking like a simplicity. But here it is worth to mention. So Leah was actually in India in this last summer. She worked with for 2 weeks. She worked with NGOs and public schools in Delhi, where they organize this kind of conversation with high school kids. So the reason I'm showing you this video, because I want to share how actually a Harvard student thinks regarding a very simple, approach to get into research or getting into med school, about understanding the topic in depth about this. Okay, so here that is more about my philosophical discussion about simplicity. But if I need to talk about a little bit Harvard, so Harvard and MIT both actually in a town called Cambridge, and it's actually funny. My chemistry department is situated in a city called Cambridge and a street called Oxford. So Oxford, Cambridge, and Harvard all together. But anyway, so of course it's a town that usually it is known as a town of ads and maths. That means no matter what it goes, Cambridge or the Boston will always get funding from all over the world for medical research or for education because of this institution. Not only just MIT and Harvard, we also have other institutes here like Northeastern or Tufts University. These are also very high-ranked universities. These Harvard alone had 150 Nobel laureates and more actually by now. And most of the research that you're going, not only just in chemistry, but in
sociology or behavioral science. These are very fundamentals, and the funding agencies are very supportive here to fund these labs, to get the core of any subjects. And the collaboration and resources are very high here because two bigger institutes are very close. I always, joked around that the distance between Harvard and MIT is kind of a Handy College and Beaver College. It's exactly 30 minutes of walking. And also the faculties are very supportive. So the picture that you see here on the left is actually a office door of Professor Eric Jacobson. So Jacobson is known for his very famous reaction, and I think I'm pretty sure in 10+2 also it is discussed as Jacobson reaction or Jacobson catalyst. You can see in his door it says please enter without knocking. So that's how they are supportive. I mean, they are welcome to, because they know that these students are very well to their basics of understanding. So they are very welcome, always, in order to appreciate their science. Of course, probably you heard about a few months back, there was a xenotransplantation, very successful xenotransplantation was made at Harvard Medical School. The pig kidney was actually transplanted by gene editing. Of course, the patient died, unfortunately, after 2 months, but it was reported that it has nothing to, or there was no sign that the patient actually passed away because of the pig kidney transplantation, even though it was a very successful operation after decades of long research. Okay, so I hope after this conversation, I gave you an idea about how to do basic science research or how to develop a basic science or simple, thinking or critical thinking in order to get things simpler. So it is not necessary, as I mentioned, that everything needs to be simple or everything needs to be very cheap or something like that. Sometimes simplicity and complexity can go together. And my aim of this talk is such that I can give you an idea about at least high school student where they can actually think about bigger problems in a simpler way. So if I actually go back to the main points, that simplicity is definitely powerful than complexity, right? Because that gives you more you know ideas to solve bigger problems. So the way you do that is always focusing on the basics, and that's the reason these places or these universities are actually kind of a mecca of research, because of their main understanding of basic science. And complexity will definitely come. It's not only just in terms of doing science, even in literature or something. When you actually explore or dig out a new topic, you will get complexity, but you have to do or your attention should be the way you get it from the simplicity. And of course, you stay curious and celebrate small wins. Everything is important, and embrace both simple and complex. That means you can actually go together alongside in order to develop this mindset of doing critical thinking or to do basic science research. And I hope that I recently had a conversation with Moir Bora when he was in the US, that now we have a mindset of getting into social media, become a YouTuber or become a social media influencer, get lots of money. But uh, that is a good thing I discussed with him, that that the point is, just imagine a society where everybody is rich, right? Everybody is rich, everybody has money, but you don't have a poet, you don't have a good author, you don't find a good physician, because everybody becomes YouTuber, right? So apart from them, I think we also need to do, with social media, we also need to invest in ourselves to do critical thinking in a simpler way, if possible, simpler way. But this is what the actual definition of doing simplicity and complexity in science or even arts, or doing actual research onto it. So the talk was a little bit philosophical, but I'm open to any question. If you have any question on Harvard, MIT, or getting into research here, yeah, I'm happy to discuss. Thank you. Ranada, Yes. Uh, uh,
পাৰ্থ, অশেষ ধন্যবাদ, খুব সুন্দৰ বক্তৃতা। ফিলচফি ইন এ ৱে, ফিলচফি অফ চায়েন্স, সেইটো বৰ সুন্দৰকে আমাৰ আশা কৰিছোঁ যিসকলে এতিয়া শুনি আছে বা যিসকলে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ ৰেকৰ্ডেড ভাৰ্চনটো শুনিব, সেইসকলে এটা সম্যক ধাৰণা এটা পাব যে বিজ্ঞানত কেনেকে এই সৰল কথাবিলাক বা জটিল কথাবিলাকে বিজ্ঞানটোক পৰিচালিত কৰে। গতিকে আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে, আৰু এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী তেওঁলোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ কাৰণে। আমি প্ৰশ্নোত্তৰলৈ যোৱাৰ আগতে এটা ঘোষণা দিব খুজিছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটো সম্পৰ্কে। আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান হ'ব অক্টোবৰৰ 6 তাৰিখে, আৰু ইয়াত উপস্থিত থাকিব আমাৰ অতিথি হিচাপে এইবাৰ শান্তিস্বৰূপ ভাটনগৰ যুৱ এৱাৰ্ড পোৱা বিজ্ঞানী ডক্টৰ পূৰবী শইকীয়া। তেখেত বেনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিত অধ্যাপনা কৰে। তেখেতে আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ কাৰণে এটা আলোচনা প্ৰস্তুত কৰিব। আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য যে অসমৰ কলেজীয়া পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে অৱগত কৰাৰ, সেই সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আমাৰ উদ্দেশ্য পূৰণেই নহয়, বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ যাতে এই অনুষ্ঠানবোৰৰ পৰা লাভ হয়, সেইটোত অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই নহয় বা যিসকল আমাৰ শুভাকাংক্ষী আছে তেওঁলোকেও আমাক সহায় কৰিব। পুনৰবাৰ ডক্টৰ পাৰ্থজ্যোতি দাস অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এতিয়া আমি প্ৰশ্নোত্তৰলৈ যোৱাৰ প্ৰথমেই প্ৰশ্নটো মোৰ ফালৰ পৰাই কৰিব খুজিছোঁ। অসমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়ত কলেজীয়া পৰ্যায়তে হওক বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়তে হওক, কি ঘটনা বা কি কাহিনীয়ে তোমাক গৱেষক হ'বৰ কাৰণে বা কেমিষ্ট্ৰিৰ গৱেষক হ'বৰ কাৰণে উৎসাহ যোগাইছিল, সেইটো অকণমান ক'বা নেকি? এইটো এটা বিৰাট এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ প্ৰশ্ন। মই চাগে বেছি দেৰি ভাবিব নালাগে সেইটো ক'বলৈ, কাৰণ মই যেতিয়া বি বৰুৱা কলেজত পঢ়িছিলোঁ, বি বৰুৱা কলেজত যেতিয়া কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িছিলোঁ, আমাৰ এটা এক্সপ'জাৰ আছিলে উইথ দ্য এলামনি এছ'চিয়েশ্যন। আৰু তেতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ সময় ইমান নাছিলে 2009 চনত। যদিও আমাৰ যিখিনি এলামনি আছিলে তেখেতসকল বিৰাট ছাপৰ্টিভ আছিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এটাকৈ কথাবোৰ জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটিবোৰ কেনেকুৱা বা তাৰ যিটো ৰিচাৰ্চ তালৈকেনো যায় কেনেকৈ। I didn't even know that it is even possible to do a research at a US university, and I'm very fortunate that I made it to Harvard somehow. আমাৰ এলামনি মিট হৈছিলে, তাতেও আমি বহুত এলামনি লগ পাইছিলোঁ। তো তেখেতসকলেও আমাক সেইখিনিলৈ কাৰণে জনাইছিলে যে কেনেকৈ তাত ৰিচাৰ্চ হয়। বা মোৰ প্ৰথম যিটো ৰিচাৰ্চৰ প্ৰতি যিটো খোজ আছিলে, এইটো মই BSc সময়ত ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ চায়েন্সৰ এটা ফেল'শ্বিপ পাইছিলোঁ। চ' মই IIT খড়গপুৰ গৈছিলোঁ সেইখিনি সময়ত। That helped me to get an exposure with people at IIT, because in IIT Kharagpur, almost all the students in masters, they apply for US PhD in chemistry. তো তাতে সেইবিলাক কথা অলপ জনা গৈছিলে, সেইটো এক্সপ'জাৰ পোৱা গৈছিলে। আৰু বাকী I think এবাৰ খোজটো দিয়াটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু সদায় আজিকালি আমি লগৰবোৰৰ ডিছকাশ্যনতো আমাৰ ওলাই কিছুমান ইয়াতে হাৰ্ভাৰ্ড বহুত ক্লাব আছে, অপেন ক্লাব, যিকোনো মানুহ তাত জইন কৰিব পাৰে। তো এনেকুৱা ডিছকাশ্যন হয় যে সদায় প্ৰথম খোজটো দিয়াটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি সদায় পিছ হুইকিব নালাগে। দ্য ৱৰ্ষ্ট থিং ডেট কেন হেপেন ইজ ডেট ইউ মাইট ফেইল। হয়তো ফেইল হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু উই শুড ট্ৰাই ইট। চ' মোৰ সময়তো মই তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। I definitely applied US PhD, আৰু মোৰ তেতিয়া ইমান ইনফৰমেশ্যনবোৰ কাৰেক্ট নাছিলে। চ' I only applied very big university. কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, কিছুমান টাৰ্গেট হ'ব লাগে, আৰু কিয় সেইখন ইউনিভাৰ্চিটিত এপ্লাই কৰিছোঁ সেইটোৰ
PhD কাৰণে এটা লজিক থাকিব লাগে চ' সেই লজিকটো সেইখিনি সময়ত বুজি পোৱা নাছিলোঁ আৰু হয়তো অকল টপ 10 ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এপ্লাই কৰিছিলোঁ এতিয়া তেনেকুৱা নহয় এতিয়া ইণ্টাৰনেট ইজ ফুল অফ অল ইনফৰমেশ্যন দে কেন একচুৱেলি গিভ ইউ আৰ্লি এছেছমেণ্ট আজিকালি এনেকুৱা প্ৰচেছো আছে য'ত এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰাৰ আগতেই এপ্লিকেশ্যন ফিটো দিয়াৰ আগতেই মানে আৰ্লি এছেছমেণ্ট এটা দিব বিচাৰে ইউনিভাৰ্চিটি যাতে ৱেডাৰ ইউ আৰ কাৰেক্ট ফিট অৰ নট কাৰেক্ট ফিট টু দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অৰ নট আৰু এটা কথা ইয়াতে ইনক্লুড কৰিব বিচাৰোঁ যিটো মানে most ষ্টুডেণ্টবোৰে ভাবে কি মানে এব্ৰডত PhD এপ্লাই কৰিবলৈ বহুত টকা লাগে এনেকুৱা কথা নহয় আচলতে যদিও এপ্লিকেশ্যন ফি এটা থাকে কিন্তু যদি কোঅৰ্ডিনেটৰ সৈতে ইমেইল কৰি বা ডিনৰ সৈতে কথা পাতি যদি তেওঁক কনভিন্স কৰাব পাৰে যে ইউ আৰ এ গুড ফিট বাট ইউ ষ্টিল ৱান্ট টু গেট ৱেভ ফ্ৰম দ্য ফি দে উইল ডু দ্য ফি ৱেভাৰ চ' সেই কথাটো মই ইয়াত ইনক্লুড কৰিব বিচাৰিছোঁ চ' that would probably help you to put more application if you are hesitating to do any application. ধন্যবাদ পাৰ্থ আৰু এটা মই মোৰ ফালৰ পৰাই প্ৰশ্ন এটা সুধিছোঁ প্ৰশ্নটো হৈছে যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানবিলাকত বহুত শিক্ষক উপস্থিত থাকে কলেজৰ অধ্যাপক অধ্যক্ষ উপস্থিত থাকে সকলোৱে এই কথাটো বুজি পায় যে আমি ছায়েন্সৰ প্ৰতি বিজ্ঞানৰ প্ৰতি বা সমাজ বিজ্ঞানৰ ভিতৰতে মই ধৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগে তাত আজি যিটো বিষয়ৰ ওপৰত তুমি আলোচনা কৰিলা সেইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবোঁ চিম্প্লিচিটি কমপ্লেক্সিটি আচলতে হেণ্ড ইন হেণ্ড যায় সেই কথাটো তুমি বাৰে বাৰে কৈছা তাৰ প্ৰেক্ষাপটত তুমি কি ভাবা যে কেনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিলে আমাৰটো পঢ়োৱাটো আমাৰ যেনেকৈ পঢ়োৱা হয় কলেজবিলাকত বা ইউনিভাৰ্চিটিত সেইটোত কি ধৰণৰ এতিয়া হাৰ্ভাৰ্ডত তুমি আছা নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণত আছিলা তাৰ আগতে ইজৰাইলত আছিলা বা এতিয়া তোমাৰ লগত লিয়াই কাম কৰি আছে তেওঁ এজন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিলে কাৰণ আমাৰ সলিউশনো লাগে কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক আমি বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলো মই নিজৰ বিষয়টোৰ কথা কেতিয়াবা ভাবোঁ যে আমি ইকনমিষ্টবিলাকে যিমানবিলাক গৱেষণাৰ কাম কৰিছোঁ এই গৱেষণাৰ কামবিলাকৰ পৰা উই হেভ ভেৰি গুড ইনচাইটছ but we fail to communicate that insights to common people আৰু সেই কথাটো যিবিলাক younger ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক communicate কৰাটোতো আমাৰ এটা failure এটা আছে বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত সকলোবিলাক বিজ্ঞানৰে I think that is a big failure কাৰণ বহুত এডভান্সমেন্ট হৈছে বিজ্ঞানৰ বিষয়বিলাকত তোমাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা এতিয়ালৈকে সেইখিনিৰ ভিত্তিত তুমি কি ভাবা যে কেনেকৈ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক নতুন প্ৰজন্মক আমি বিজ্ঞান বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰোঁ তাত তোমাৰ যিটো ফিলচফিকেল কথা কৈছা চিম্প্লিচিটি কমপ্লেক্সিটি সেই আইডিয়াটো তুমি কেনেকৈ আনিব পাৰা তুমি দুটামান কথা বিশেষকৈ আমাৰ শিক্ষক বা যিসকল অধ্যক্ষই আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক শুনে বা ৰেকৰ্ডেড সেইবিলাক শুনে তেওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান কেইটামান কথা ক'বা নেকি নিশ্চয় যেনে এইটো আইডিয়াতে যিখিনি আমি কথা পাতিলোঁ চিম্প্লিচিটি বা কমপ্লেক্সিটিত হাৰ্ভাৰ্ডৰ যিখিনি আণ্ডাৰগ্ৰেড আছে তেখেতসকলৰ মেইন যিটো ৱেপন টু ফাইট আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ইজ একচুৱেলি দ্য চিলেবাছ কেনেধৰণে তেওঁলোকক পঢ়ায় বা তেওঁলোকে যিটো আয়ত্ত কৰি আছে ইয়াৰ পৰা সেই বস্তুটোহে মেইন because these students will go all over the world in any field. They will probably be assistant to President of the United States. They could be in army. They could be doctors, engineers, and all sorts of things. Maybe a lots of rich hedge fund or in a Wall Street or something like that. Kintu yar jetu porhoar system, it is actually not just exam based. Yat exam or mark tour oporot gutei profile khon bhitti kora nohoy. I think মই নিজেও কেমিষ্ট্ৰি পঢ়াইছিলোঁ নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণত there also I saw they really wants to go in depth into it শিক্ষকসকলৰ প্ৰতিও মানে প্ৰেছাৰটো তেতিয়া আহিব শিক্ষকসকলো সেইটো লেভেলত শিকাব বিচাৰিব যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট will actually put that kind of effort like the research funding কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ ফাণ্ডিং এল'কেট কৰা হৈছে বা এডুকেশ্যন পলিচিটো ৰিফৰ্ম কৰা হৈছে নাই এতিয়া আমাৰ নতুন এডুকেশ্যন পলিচিত বহুতো নতুন ৰিফৰ্ম দিছে যেনে আৰ্টছ আৰু ছায়েন্সৰ ছাবজেক্টবোৰ একেলগে কৰি পিনে 4 years ডিগ্ৰী কৰিব পাৰিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হাৰ্ভাৰ্ডতো তেনেকুৱা বেছিভাগ এক্সাম ইটছ একচুৱেলি কমিউনিকেটিভ
মানে হয়তো এছে বেছ তেওঁলোকে কি শিকিলে সেইটোৰ ওপৰত লিখিবলৈ সেইটো এটা এক্সট্ৰা গ্ৰেড থাকে নট জাষ্ট মাল্টিপল চইচ বেছ কুৱেশ্যন গতিকে মই ভাবোঁ যে শিক্ষকসকলক আমি মানে ডাইৰেক্ট কি বুলি কয় প্ৰশ্নবোধকটো শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি নিয়াতকৈ মই ভাবোঁ যে প্ৰথমতে আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি নিব লাগিব আমাৰ চৰকাৰত যিখিনি মানুহ আছে সেইসকলে শিক্ষাৰ প্ৰতি কিমান জাগ্ৰত তেওঁলোকে বাহিৰৰ শিক্ষাৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ মনোভাৱটো কেনেকুৱা তেতিয়াহে তেওঁলোকে এইটো এক্সপ'জ কৰিব পাৰিব ইন স্কুল ইন কলেজ অফক'ৰ্ছ দেন দে উইল নিড প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং টু ডু ইট আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰথমখিনি হৈছে চিলেবাছটো চেঞ্জ কৰা নট অনলি যে ছায়েন্স ইভেন ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ডত এতিয়া এটা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এটা প্ৰব্লেম হৈছে কি আমাৰ যিটো ইঞ্জিনিয়াৰিং ইণ্ডিয়াত শিকাই থকা হৈছে ইট ইজ ভেৰি আউটডেটেড আই মিন দ্য চিলেবাছ ৱাজ আউটডেটেড অফক'ৰ্ছ নট দ্য লাৰ্ণিং চ' এতিয়াৰ ধৰণৰ যেতিয়া AI সময়ত যেতিয়া ইমানখিনি এডভান্স হৈছে কিমানখিনি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰা হৈছে এতিয়াতো ইলান মাস্কৰ এটা ৰিচেণ্ট ষ্টেটমেণ্ট হৈছে যে ইউ ডোণ্ট ইভেন নিড এ কলেজ ডিগ্ৰী মানে ছাকচেছফুল হ'বৰ কাৰণে ইউ ডোণ্ট নিড এ কলেজ ডিগ্ৰী you just need to learn this from free sources or anything if you are capable of doing this you can do it হয়তো সকলো ক্ষেত্ৰতে সেইটো পচিবল নহ'ব পাৰে these are first world countries so they can actually do it but আমাৰ পপুলেশ্যন বেছি আমাৰ দক্ষ ষ্টুডেণ্টৰ আমাৰ অভাৱ নাই আমাৰ ইমান আমাৰ পপুলেশ্যন যাতে ভাল ষ্টুডেণ্ট বেছিকৈ থাকিব গতিকে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত নতুন কোৰ্চ ইনক্লুজন কৰা আৰু মানে সেইটো এংগলত নতুনকৈ ৱৰ্ল্ডত যিটো চলি আছে সেইটোৰ ওপৰত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ I think the first push should come from the government. Could be any government like central or the state government like this. Hirenada mute has. ধন্যবাদ পাৰ্থ ৰিফাত কিবা প্ৰশ্ন মই মই মানে এইটো হেৰি মোৰ সেই নিজৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আছে মই তোমাক সুধিব খুজিছো পাৰ্থ that you said that you worked on nerve gas, right? Organophosphorus, which is very toxic, you said yourself. Because it is a curiosity, maybe the students can also be benefited by this, in the sense that how do you take, precautions, like so that, to stay away from the harmful effect of such dangerous gas? What do you do in the lab? Not only nerve gas, but others also something similar, right? Yeah. So in chemistry, eta bhal ki hoy, dhorok eta birat toxic molecule thake. In order to understand the property or how that would behave, you don't actually need to take the same molecule. You can take something called stimuli. The two at a kind of a replica of that same molecule. Like mojigeta organophosphate toxicant dekhaisu, the serine, tabun, hebilak concentration camp use kora hoisile, Holocaust সময়ত. Of course, আমি যেতিয়া ৰিচাৰ্চটো কৰিছিলোঁ আমি সেই কেমিকেলটো লোৱা নাই ইভেন ইউ আৰ নট ইভেন এলাউড টু do that in academic lab. That was the reason we had collaboration with the Israel Defense Forces. মানে আমাৰ আৰ্মি লেবৰ লগত আমাৰ কথা বতৰা হৈছিলে যিটো আমি তালৈকে কৰিবলৈ নাপালোঁ বাট কেমেষ্ট্ৰিত এইটো কিদৰে কৰা হয় এটা ষ্টিমিউলি কৰা হয় যিটো একচুৱেল মানে টক্সিক মলিকুল সেই টক্সিক মলিকুলটোৰে এটা ৰেপ্লিকা বনোৱা হয় এটা ষ্টিমিউলি বনোৱা হয় তাক কিন্তু ফাংচনেলাইজেশ্যন কৰা হয় যেনে ধৰা এটা OH গ্ৰুপ দি দিলে বা NH গ্ৰুপ দি দিলে সেই ফাংচনেলাইজেশ্যনটো এমিনো এচিডৰ লগত কৰিব পাৰে সেই ফাংচনেলাইজেশ্যনটো যিকোনো অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰিৰ বেচিক ৰিয়েকশ্যনৰ লগত কৰিব পাৰে the basic মানে তাৰ যিটো aim should be is that তাৰ ফাংচনটো একে থাকিব কিন্তু তাৰ টক্সিচিটিটো কম থাকিব গতিকে you can actually do the same research using that stimuli of the actual toxicant in an academic lab তো সেই হিচাপত so সেইটো প্ৰজেক্টৰ কাৰণে সেই বিষয়টো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে যাতে আমি ডিজাইন কৰোঁ আমি এনেকুৱা এটা মলিকুল ডিজাইন কৰিছোঁ which actually kind of a replica of the actual molecule
বাট তাৰ যিটো প্ৰভাৱ আছে তাৰ প্ৰভাৱটো বিৰাট কম, মানে তাৰ টক্সিচিটি প্ৰভাৱটো বিৰাট কম, বিকজ দেয়াৰ আৰ ইভেন মানে এনেকুৱা নাৰ্ভ গেজ আছে যদি একটোপাল স্কিনত পৰে, it can actually kill the human because there are organophosphate which can penetrate through skin and it can interact with acetylcholine in our body. So acetylcholine লগত হেৰি হোৱাৰ পিছত সি আৰু নিউৰোট্ৰান্সমিটাৰৰ লগত সি মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰে, মানে ব্ৰেইনলৈকে তাৰ পঠিয়াব নোৱাৰে. So it certainly stop all the neurotransmission in the whole body. That's how it kills. আৰু বাকী ধৰণৰ যিটো ছেফটি প্ৰট'কল, অফক'ৰ্ছ ইয়াতে ছেফটি প্ৰট'কলৰ কেমেষ্ট্ৰিৰ বিৰাটেই এডভান্স বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াত প্ৰত্যেকটো কেমিকেলৰ এটা SOP থাকে, এটা MSDSটো থাকেই বাৰু। MSDS মানে যিটো মেটেৰিয়েল ছেফটি ডেটা ছিট, সেইটোতো থাকেই, এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা ল'ব পাৰি, মানে কোম্পানীৰ পৰা ল'ব পাৰি। বাট প্ৰত্যেকটো কেমিকেলৰ এটা SOP থাকে, কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰে। লাইক আই হেণ্ডেল cyanide probably 2-3 times in my whole research career. But cyanide to কৰাৰ সময়তে I had to warn everyone that I'm going to do cyanide chemistry. তো তাত cyanide chemistry to cyanide খিনি ইউজ কৰাৰ পিছত কেনেকৈ তাক ডিগ্ৰেড কৰিব লাগে। cyanide জেনেৰেলি পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডত ডুবাই ৰাখিব লাগে, তেতিয়া cyanide ডিটক্সিফাই হৈ যায়। So cyanide become acid হৈ যায়, কাৰ্বক্সিলিক এচিড হৈ যায়। So কাৰ্বক্সিলিক এচিডটো তেতিয়া ডিগ্ৰেড কৰিব পাৰে আৰু ৱাটাৰত বা য'তে ডাম্প ফিল্ড আছে। So yeah, ছেফটিৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক মলিকুল যিমানেই টক্সিক মলিকুল হওক, nowadays it can be replicated into smaller one. And সেইটো ফিল্ডতে এটা ফিল্ড আছিলে টোটেল চিনথেচিছ, যিটো 1900 late 90sত সেইটো ফিল্ডতে নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হৈছিলে, য'ত আপোনাৰ ডাঙৰ মলিকুলৰবোৰ ষ্টিমিউলি কৰি পিনে লেবত বনাই পিনে তাৰ বায়'লজিকেল এক্টিভিটি চোৱা হয়। থেংক ইউ। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, এজন দৰ্শকে সুধিছে ইউটিউবত যে নিতুল ৰয়, তেওঁৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে হাউ টু এপ্লাই ইন হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ PhD। PhD ছাবজেক্টৰ কথা তেওঁ কোৱা নাই বাৰু, কিন্তু ইন জেনেৰেল প্ৰবেবলি তুমি যদি ক'ব পাৰা। Okay, so Harvard, to be honest, Harvardৰ যিটো acceptance rate, it is less than MIT. So you will find more students at MIT, I mean specifically from India, you'll find more students in MIT than Harvard. So কথাটো হ'ল হাৰ্ভাৰ্ডৰ যিটো তাৰ গ্ৰুপ অফ যিটো এক্সেপ্টেঞ্চ আছে এইটো ভেৰি ল', মানে তাৰ মানে এই বছৰ আমাৰ PhD ষ্টুডেণ্ট লৈছে 32, and there is no one from India. It is not like Indians are not capable of doing that, but this year nobody was here. But it also depends on the specific. If you go to the Kennedy School at Harvard, if you go to Harvard Business School, they're full of Indians. So you can actually apply in your last year of your masters. So সেইটোতে এপ্লাই কৰিলে তেতিয়া নেক্সট ইয়াৰ আহিব পাৰে, মানে এইটো ফলত যদি এপ্লাই কৰে যিটো অক্টোবৰ, তেতিয়া নেক্সট অক্টোবৰত আহিব পাৰে জইন কৰিবৰ কাৰণে। ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ ছেইম। I think one of the main criteria, not main criteria, but কিছুমান এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰে বেছি হেল্প কৰে। Like if you actually qualified, like we had the last session on Olympiads. So সেনেকুৱা মেথামেটিক্স অলিম্পিয়াড, কেমিষ্ট্ৰি অলিম্পিয়াড, সেইবিলাকৰ পৰা যদি কিছুমান ৰিকগনিশ্যন থাকে তেতিয়া ইয়াত পাবলৈ সুবিধা হয়। আৰু ডেফিনেটলি ৰিচাৰ্চ যদি ৰিচাৰ্চ প্ৰফাইলটো যদি ভাল থাকে, মাষ্টাৰ্ছতে যদি ৰিচাৰ্চ কৰে বা মাষ্টাৰ্ছতে যদি এব্ৰড গৈ ৰিচাৰ্চ কৰে, তেতিয়া সেনেকুৱা ৰিকগনিশ্যন ল'বলৈ ভাল হয়। বাট এগেইন PhD যে হাৰ্ভাৰ্ডতেই কৰিব লাগিব, মই আমেৰিকাত থাকি বুজিছোঁ যে আমেৰিকাত প্ৰায় টপ 50 বা টপ 25 ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰিচাৰ্চ এনভাইৰনমেণ্ট একেই। I mean, you will get the same funding, you will get the same support, you will get the same resources. ইয়াত কোনো ৰিচোৰ্চৰ মানে এনেকুৱা নহয় যে মানে এটা অভাৱ আছে just because their ranking is number 1 and someone is number 25. Most universities are capable of holding that kind of student volume. গতিকে yeah, I mean also depends on what kind of subject. As I said, like in হিউমেনিটি ছাবজেক্টত বহুত ইণ্ডিয়ান আছে, তেখেতসকলে ইভেন ইন ৰিচাৰ্চৰ যিটো টপিক সেইটো বাহিৰৰ ইণ্ডিয়াৰ টপিকটোৱে ইয়াৰ পৰা কৰে। আই থিংক ইভেন এট ৰেডক্লিফ কলেজ যিখন আছে, ৰেডক্লিফ ফেল'শ্বিপ দিয়া হয়, তাতো গোটেই যিমানবোৰ ফেল' থাকে তেখেতসকলৰ ৰিচাৰ্চ টপিকবোৰ নট অনলি জাষ্ট ৰিলাইড অন হাৰ্ভাৰ্ড, তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ যিকোনো এৰিয়াত কৰিব পাৰে। যেনে ল' আছে, ল' স্কুল আছে, তো ল' স্কুলৰ এক্সেপ্টেঞ্চবোৰো তেনেকুৱা।
law school acceptance বাহিৰৰ পৰা আহে, but it's a competitive process. I mean, you need more experience before you get into the university. তাৰমানে আৰু এটা কথা আমাৰ আগতে চাগে তুমি কৈছা নেকি যে they have to find their research guide or somebody, right? Then they have to write to them directly, isn't it? So it to not only just US specific, US or PhD to system, মই যিখিনি basic science or জানো chemistry. So when you are admitted to the university first, মানে তুমি যেতিয়া অফাৰ লেটাৰখন পাবা, এটা এপ্লিকেণ্টে যেতিয়া অফাৰ লেটাৰখন পায়, they are not assigned to any lab, any professor. So US-ৰ চিষ্টেমটো হৈছে কি, যেতিয়া ষ্টুডেণ্টজন আহে আগষ্টৰ লাষ্টত, so ছেপ্টেম্বৰ অহাৰ পিছত কোৰ্ছক কৰে আৰু তাৰ পিছত 3টা বা 4টা লেবত ওৰিয়েণ্টেশ্যন কৰে. It is actually the professors are trying to get you, not you are not going to trying to them. Professors are trying to get you. So they will give you open seminar with free foods and everything. So they will invite all the new incoming students and they will share their research. The professor will share their research and they will say that why you should join me. I think this is a concept in every US university. Only in few where the labs are small, they can actually hold a new student directly into their lab. But Harvard hawk ba jikono top 50 university hawk, prothomate open seminar hoy by the professor, and then the student can actually see where they actually get to fit. Of course, there should be a mutual agreement between the supervisor and the student itself. ধন্যবাদ পাৰ্থ। আজি আমাৰ একচুৱেলি অনুষ্ঠানত তোমাৰ বান্ধৱী আছে জুৰিটি ৰাজবংশী, তেওঁ আমাৰ প্ৰগ্ৰেমত আগতেও আহিছে। জুৰিটি, তোমাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? স্যাৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰাৰ কাৰণে am I audible? ইয়া তোমাৰ ভিডিঅ'টো নাই খালি। স্যাৰ ভিডিঅ'টো অন কৰা নাই। হ'ব ঠিক আছে, থেংক ইউ। হাই পাৰ্থ, ভালে আছে চাগে? Hi. মোৰ কুৱেশ্যন আছিলে যে মানে জাষ্ট জানিব বিচাৰিছো হাৰ্ভাৰ্ডৰ ৰিচাৰ্চ এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত। চ' ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কলাবৰেশ্যন কৰে নে হাৰ্ভাৰ্ডত, নে কমপ্লিটলি? Correct, industrial collaboration pura kore. Even in chemistry, all the synthetic labs, they have industrial collaboration with Pfizer, Hawk, ba Eli Lilly Hawk. Even মই যিটো লেস্কাৰ এৱাৰ্ডৰ কথা ক'লো, লেস্কাৰ এৱাৰ্ডত যি দুজন প্ৰফেচাৰ প্ৰথমতে সাইন্টিষ্ট প্ৰথমতে মাছ জেনেৰেল হস্পিটেলৰ আছিলে হাৰ্ভাৰ্ডৰ, তেখেতসকলৰ যিটো লাষ্ট কোলাবৰেটিভ কাম, that was actually with Nordic in Copenhagen, which is actually a company. So industrial collaboration হয়, but তাৰ যিটো কনটেক্সট হয় সেই কনটেক্সটত মিলিলে আৰু মানে I think they also need to look for the fundings and everything. এটা কথা, কেমিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত মানে সাষ্টেইনেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ লেব বা তেনেকুৱা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে নে? কাৰণ মোষ্টলি এতিয়াতো সাষ্টেইনেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত বহুত ৰিচাৰ্চ চলি আছে, তো তোমাৰ জনাত সাষ্টেইনেবল এনাৰ্জি বা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত মানে গুৰুত্ব দিয়ে নে? দিয়ে ইয়াতে প্ৰফেচাৰ আছে, নিউ প্ৰফেচাৰ যিখিনি আছে তেওঁলোকে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰতে বেছিভাগে চাকৰি কৰে। ইভেন আমাৰ লেবতে যিখন লাষ্ট পেপাৰ হৈছে PNS-ত, তেওঁলোকে সেইখন পেপাৰতো সেইটোৱে ষ্টাডি কৰা হৈছে যে অৰিজিন অফ লাইফত এনাৰ্জি কনক্লুজন যিটো হয় সেই কনক্লুজনটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে। তো লাইটনিং ইউজ কৰি পিনে মলিকুলাৰ মানে ব্ৰেক কৰি পিনে তাৰ পৰা এনাৰ্জি পাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। So azides could be a fuel in rocket. So azide পৰা কেনেকে লেবত ভাঙি পিনে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কৰিব পাৰি। আৰু জাষ্ট লাষ্ট কুৱেশ্যন, তোমাৰ কি লাগে যে তুমিতো বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিতো পষ্ট ডক কৰিছা, হাৰ্ভাৰ্ডত ইজ দেয়াৰ এনি বেচিক ডিফাৰেঞ্চ ইন লাইক ৰিচাৰ্চ পাৰফৰ্মেঞ্চ অৰ সামথিং লাইক দেট? I think Harvard is very independent. Yet not only just postdoc, ইয়াৰে যিবোৰ PhD student থাকে, I think most of them they choose their own topic. It is not like they choose their own research topic. Then they go to the supervisor, then they discuss their topics, then they gonna have a mutual agreement which one is a better fit. Other than that, I think জেনেৰেলি কি হয়, এটা ৰিচাৰ্চ গ্ৰুপত চলি থাকে, সেইটোকে নতুন ষ্টুডেণ্ট এটা আহি পিনে সেইটো ফ'ল' কৰে এজন পষ্টডকৰ লগত বা চিনিয়ৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টৰ লগত। ইয়াত হ'লে মানে নিজে নিজৰ আইডিয়াটো লৈ আহিব পাৰে, বিকজ ইয়াত ফাণ্ডিঙৰ অভাৱ নাথাকে।
So সেনেকুৱা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ আইডিয়াটো কাম কৰিব পৰা যায় তাৰমানে so that's a big difference at this kind of university I think same at MIT also even at Caltech আৰু তেনেকুৱা কথা I think it also depends on the field এনেকুৱা নহয় যে কেমেষ্ট্ৰিতে এনেকুৱা হয় বেলেগ ফিল্ডতো তেনেকুৱাই হ'ব I believe humanities-ৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ বেছি ফ্ৰীডম থাকে বিকজ ছাবজেক্ট ৱাইজ চেম্পল ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়া বা চাউথ ইষ্ট এছিয়া ইজ বেটাৰ দেন গেটিং ইন টু ইন দি US বিকজ আমাৰ চেম্পল ভলিউমটো বহুত বেছি চ' ৰিচাৰ্চ টপিকটোৰ কাৰণে ইমান হেৰি নাই I think that's a little difference than with other institutes. Hello. So Thank you Jyoti, so much. Hi, sir. Thank you, Partha. Thank you. ধন্যবাদ জুৰিটি আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে মই ফেচবুকত দেখিছোঁ দেৱাশিষ হাজৰিকায়ে চ' তেওঁ তোমাক ধন্যবাদ জনাইছে ফৰ দ্য প্ৰেজেণ্টেশ্যন বাট তেওঁ এটা প্ৰশ্ন সুধিছে যে মেনি য়াং বাডিং মাইণ্ডছ ইন ৰিচাৰ্চ ফিল্ড স্পেচিয়েলি ইন ইণ্ডিয়া আৰ ষ্ট্ৰাগলিং উইথ মেণ্টেল হেল্থ হাউ ডু ইউ চি দ্য মেণ্টেল হেল্থ এমং য়াং ৰিচাৰ্চাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড এব্ৰড সঁচাই বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাও চ' এনেকুৱা নহয় যে মেণ্টেল হেল্থ মানে এটা ইছ্যু অনলি ফৰ ইণ্ডিয়ান PhD ষ্টুডেণ্ট ইয়াতো বহুত প্ৰেছাৰ থাকে ষ্টুডেণ্টবোৰ বিকজ ইয়াৰ যিটো গ'ল ইয়াৰ যিটো ৰিচাৰ্চ আউটকাম যিটো ছুপাৰভাইজাৰ এক্সপেক্ট কৰে বা ইভেন ষ্টুডেণ্টে যিটো এক্সপেক্ট কৰে ইটছ ভেৰি হাই চ' সেইটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমানৰ PhD অলপ দীঘলীয়া হৈ পৰে I think I know even 6th year PhD student at Harvard but এটা কথা মানিব লাগিব যে ইয়াত যিটো ছাপোৰ্ট ফ্ৰম দ্য ইনষ্টিটিউট ইটছ এট এনাডাৰ লেভেল চ' ছাপোৰ্ট নট অনলি জাষ্ট চাইকলজিকেল মানে যিটো থেৰাপি ৱাইজ যিটো এটা ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰভাইড কৰে সেইটোতো বেলেগ বাট ইয়াতে ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ এংগেজ কৰাই থাকে এনেকুৱা নহয় যে এটা লেবত কাম কৰিলোঁ কাৰণে এইটো লেবৰ মানুহৰ লগতে হেৰি আৰু বেলেগৰ লগত হেৰি নাই ইয়াত বহুত এংগেজ কৰাই থাকে যেনে বহুত ছ'চিয়েল ইভেণ্ট হয় আমাৰ বহুত প্ৰত্যেকটো ছামাৰত এটা পাৰ্টি হয় প্ৰত্যেকটো ফলত এটা পাৰ্টি হয় প্ৰত্যেকটো উইণ্টাৰত এটা পাৰ্টি হয় এভৰি 2 weeks এটা গেডাৰিং হয় এভৰি 2 weeks এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত যাতে চবৰে লগত কথা পাতিব পাৰে উইথ ফ্ৰী ফুড এনেকুৱা চ' কথাটো হ'ল আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টতে এংগেজমেণ্ট হৈ থাকিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা থাকে যেনে মই আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে জানো দে হেভ ইভেন পিয়ানো টেবুল টেনিছ এনেকুৱা চ' ষ্টুডেণ্টখিনি যাতে মানে এংগেজ হৈ থাকে যাতে অফক'ৰ্ছ PhD ইজ এ কাইণ্ড অফ এ ফিলচফিকেল থিং ত' এইখিনি কৰোঁতে মানে বহুত প্ৰেছাৰৰ মাজত যোৱা যায় কাৰণ এটা সেই টাৰ্গেট পাবৰ কাৰণে চ' ইয়াতে সেইটো সুবিধা আছে আই এম নট চিয়'ৰ ডেট কিমানখিনি কাম কৰে আই হোপ কাম কৰে বিকজ ইয়াত PhD ষ্টুডেণ্টৰ তেনেকুৱা মানে বেয়া খবৰ শুনিবলৈ পোৱা নাই ইফ ইউ ন' হোৱাট আই মিন বাট আই থিংক ইণ্ডিয়াটো আমি চাগে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে মেণ্টেল হেল্থৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ ওপৰত বা আমাৰ যিখিনি ছাপোৰ্ট আহে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা সেইখিনি আমি চবেই পাইছোঁ নে নাই আমাৰ ডেইলি গ্ৰ'থটো পাবৰ কাৰণে চ' ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ধন্যবাদ পাৰ্থ শিৰণ্যদা আৰু প্ৰশ্ন দেখিছে নেকি আপুনি নাই দেখা ৰিফাত মোৰ এটা অ'কে চৰি কিবা কৈছিলে আপুনি নাই আৰু দেখা নাই প্ৰশ্ন মোৰ এটা লাষ্ট প্ৰশ্ন পাৰ্থ সময় হৈ আহিছে যে তোমাৰ মানে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি চ' ট্ৰাই কৰিম একাডেমিয়া থাকিবলৈ বাট এতিয়া I don't know, মানে আজি কৈ দিলে এইটো থাকি যাব সদায় কাৰণে গতিকে মানে শ্বৰ্ট এনচাৰটো হ'ল ট্ৰাই কৰিম একাডেমিয়াত থাকিব ইমান বছৰ যিহেতু একাডেমিক ৰিচাৰ্চত আছোঁ ষ্টুডেণ্টৰ আশে পাশে আছোঁ তো এইটো এনভাইৰমেণ্টে এনজয় কৰোঁ চ' আই উইল ট্ৰাই মাই বেষ্ট টু ব্ৰিং দিছ অন আৰু যিহেতু ধৰা এটা উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট আশা কৰোঁ তোমাৰ প্লেন ছাকচেছফুল হ'ব হোৱাট এভাৰ ইজ ইন ইয়ৰ মাইণ্ড টু বি ইন একাডেমিয়া
আৰু মানে যিহেতু আজিৰ অনুষ্ঠানত ধৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি কৰা হৈছে বা এই অনুষ্ঠানটো অনলাইন থাকি যাব, চ' তোমাৰ মানে এইটো অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? One last thing that what they should do, what they should look for in career in today's time, that how they should be thinking, you know? I think এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোত সেইটো কথাই আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে আমি যিটো আমাৰ ফিলচফি অফ থিংকিং সেইটো আমাৰ লিমিটেড হ'ব নালাগে, ডাঙৰ হ'ব লাগে। আই থিংক ডাঙৰ মানুহ এজনে কোৱাৰ দৰে মানে সপোনবোৰ ডাঙৰ হ'ব লাগে, সপোনবোৰ বহুত ডাঙৰ হ'ব লাগে, টু বি অনেষ্ট। বহুত ডাঙৰ হ'লে চাগে তেতিয়া সেই ডাঙৰলৈকে গৈ পাব পাৰি। চ' মানে কিছুমান কথা ফিলচফিকেল আৰু এনেকুৱা নহয় যে মানে ইটছ কাইণ্ড অফ এ মুভি লাইন। But yeah, I mean, I personally attach with simple things like মই কেতিয়াবা নিজকে চিনেমা এখনৰ লগত এটাচ কৰিব পাৰোঁ, মই কেতিয়াবা নিজকে এজন মানুহৰ পাৰ্চনেল ষ্টৰীৰ লগত এটাচ কৰিব পাৰোঁ। But how that actually helps to grow in career হওক, এনেকুৱা নহয় যে চবেই আমেৰিকা আহিব লাগিব, which is also not good. এনেকুৱাও নহয় যিটো মই এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ যে এনেকুৱা নহয় যে সকলোৱে ইউটিউবাৰ হ'ব লাগিব, সকলো যদি ধনী হৈ যায় পৃথিৱীখনত তেন্তে দুখীয়া হ'ব কোন? তো কাকোতো কোনো কিউৰিয়চিটিয়ে নাথাকিব। সকলো মানুহৰ যদি পইচাই থাকে তেন্তে কোনো কিউৰিয়চিটিয়ে নাথাকিব পৃথিৱীখনত, কাৰণ বিকজ এভৰিবডি কেন বি ইজিলি এক্সেচিবল, ৰাইট? তো সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি মই ভাবোঁ যে স্কুলত থকাৰ সময়ৰ পৰাই মানুহবোৰৰ মানে ষ্টুডেণ্টবোৰৰ বা কলেজৰ সময়তে মানে সপোনবোৰ ডাঙৰ হ'ব লাগে। তেতিয়া I think with right mentors, like নিজৰ right mentorৰ প্ৰয়োজন, আৰু তেতিয়া নিশ্চয় সফল হোৱাৰ পথত যাব পাৰি। সফল হ'ব পাৰি নাই এইটো ডিপেণ্ড কৰিব চাৰ্কামষ্টেঞ্চত, বাট এটলিষ্ট সফল হোৱাৰ পথত যাবলৈ নিশ্চয় পৰা যাব। নাই, ধন্যবাদ। হেল্ল' ৰিফাত ছাৰ কওক। মই পাৰ্থ তুমি বুলিয়ে কৈছে দেই। মই আচলতে আৰম্ভণিৰ পৰা শুনিব নাপালো, মই অকণমান শেষৰ ফালে শুনিলো। মানে খুব ভাল লাগিলে, তুমি ইমান সুন্দৰকে কথাখিনি কৈছা যে চিম্প্লিচিটি এণ্ড কমপ্লেক্সিটি, সেইটো কথাটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিজ্ঞানীয়ে কৈ থৈ গৈছে। আইনষ্টাইনে কৈছিলে যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটাক যদি বুজাব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে তুমি একো ফিজিক্সে কৰা নাই। মই এটা কথা সুধিব খুজিছো তোমাক, কেমেষ্ট্ৰি, যে হোৱাট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম ইন কেমেষ্ট্ৰি এট দিছ মোমেণ্ট? চ' এইটো এনচাৰ ক'বলৈ এটা কনটেক্স আছে। চ' মোৰ ফালৰ পৰা কোৱাতকে আই থিংক ছায়েন্স যিখন জাৰ্নেল আছে, চ' ছায়েন্স জাৰ্নেলে এভৰি ইয়াৰ এটা পেজ লিখে এডিটৰিয়েল। তো তাত তেওঁলোকে টপ 10 প্ৰব্লেমছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড লিখে, মানে এজ এ নট জাষ্ট এজ এ কেমিষ্ট, বিকজ ছায়েন্সখনটো জেনেৰেল ৰিচাৰ্চ জাৰ্নেল। চ' ওৱান অফ দ্য মেইন ইজ নাও ইজ ক্লাইমেট চেঞ্জ। আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিকজ তাৰ যিটো মানে অনুৰূপ প্ৰভাৱ গোটেই পৃথিৱীখনত ডিফাৰেণ্ট ছেক্টৰত, তো সেইটোৰ কাৰণে মানে সেইটো ৰিচাৰ্চত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে আমি। চ' ডেট ইজ ওৱান। আৰু ছেকেণ্ড ক'ব গ'লে অকল ৰসায়নত I think I doubt like after 200 years there will be need of any synthetic chemist, because AI and everything ইমানখিনি কৰিব পৰা হৈছে। Even now যিবোৰ chemical companies আছে, they are now going through AI stuff. The drug will be designed, the drug will be studied through bioinformatics. The drug can also be synthesized by the robots. So এইবিলাক বিষয় হয়তো ইন ৰিচেণ্ট টাইমছত আৰু আগবাঢ়িব। এইটো ইটছ কাইণ্ড অফ এ বুমিং অফ, সেইদিনাখন মই এটা ষ্টেটমেণ্ট শুনিছোঁ লিংকডিনৰ যিজন স্ৰষ্টা, চ' হি ৱাজ এক্সপেক্টিং দ্য ছেইম ৱেন দ্য ইণ্টাৰনেট ৱাজ বুমিং। 90s ইণ্টাৰনেট যদিও গুগল US আৰম্ভ হৈছিলে, ইট ৱাজ নট এ বুমিং থিম ইন অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, বাট হি ৱাজ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেডিক্টৰ। তো এতিয়া AI লগতো তেনেকুৱাই হৈছে। AIটো ইমান ফাষ্টেজ বাঢ়িছে, উইচ ইজ গুড। I mean, because NVIDIA আৰু যিবোৰ ৰিচাৰ্চ এজেঞ্চি আছে, they are spending billions of dollars done much quicker, everything, not it can be applied in any field, like হাৰ্ভাৰ্ডৰ যিটো এতিয়া টিচিং মেথডলজি, তাত জেনেৰেটিভ AI ইউজ কৰা হয়। That means a student can get a personal Siri, kind of আমাৰ আইফোনত যিটো Siri থাকে, it's kind of a personal Siri, and they will help you to get understanding of the subject and all. It is definitely
লোকেটিভছ থিং মানে এইটো হাৰ্ভাৰ্ডতে আছে MITৰো নিজৰ বেলেগ থাকিব চ' তেনেকুৱা বিষয়বোৰ মানে ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে যেনে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বা ক্লাইমেট ষ্টাডি সেইবিলাক আগলৈকে বেছি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হ'ব আৰু দাদা মই আৰু কথাটো জানিব পাৰিছিলো যে what is the most fundamental question that AI cannot answer in chemistry? মই ভাবো fundamental question is one of the question is origin of life, I think. I don't think AI can tell you exactly where the life comes from. I mean, we have lots of theories like a chemist. Eneka chemist has 100 years old origin of life for research kori mane funding bond hoy gol. But they have a theory. I mean, Rifat da bhalke janibo cyanide is one of the main component that it is believed that everything actually starts from cyanide from the sea floor. তাৰ পিছত এইবিলাক গ্ৰ' কৰি কাৰ্বন বাঢ়ি চ' I mean তেনেকুৱাবোৰ ফিল্ডৰ চাগে AI দিব পাৰিব নে নাই চ' মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰি কওঁ চ' নাও ইন কেলিফৰ্ণিয়া there are lots of small startups who got funding from big investors. I'll not tell the name. So only goal of those startups is to predict pandemic. Okay. G220, and these are all AI-based companies, small companies, but only goal of their work is to predict pandemic. Next pandemic to hobo. Because they also, the people who has that kind of money, they also, how much money they can make in a single pandemic for over a span of 2-3 years. Like, even though it started in 2020, it went for like 2022 at least. So সেইবিলাকত বহুত ইনভেষ্টমেণ্ট হৈ আছে they don't come much easily in public এইবিলাক ইনফৰমেশ্যন ইমান ইনভেষ্টৰবোৰেও নকয় যে মই ইয়াত পইচা লগাইছোঁ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে yeah I mean those kind of topic would be much difficult to do but yeah it has the potential to do. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you again, Partha. আৰু তোমাৰ it was very very interactive আৰু তুমি বহুতখিনি কথা ক'লা philosophy and everything of simplicity and complexity আৰু মানে something that Leah said about making things simple. I think it is very touching that she said that tumiও etu ako kola je I mean she found chemistry difficult but now she studied more chemistry. She gets up early and then she goes to bed late just to study chemistry and now she finds chemistry in everything she does. So I think that is really inspiring for everybody. And I mean, it's continuous education. I mean, medical science to come, but in every field, I think it is a continuing education. You don't have to read the book every day. If you find every single thing that you see in life and then or every day that you try to learn from it. So I think, I mean, learning can be very easy and it can be fun. So it's not a stress anymore. But anyway, thank you again, Partha. It was very nice to have you. আৰু আজি যিসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত আছিলে বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাছলৈও আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চাব আশা কৰোঁ উপকৃত হ'ব পাৰ্থৰ যিখিনি হাড়গৰ্ভৰ কথা ক'লে চ' শেষ কৰাৰ পূৰ্বে পুনৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে এবাৰ ঘোষণা কৰি দিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ব অক্টোবৰৰ 6 তাৰিখে একে সময় আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব এইবাৰৰ বিজ্ঞান যুৱ শান্তিস্বৰূপ ভাটনগৰ এৱাৰ্ডী অসমৰ ডক্টৰ পূৰবী শইকীয়া তেখেত বৰ্তমান বেনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বটানীৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ আশা কৰোঁ আমি তেখেতৰ ৰিচাৰ্চ আৰু তেখেতৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পুনৰ পাৰ্থক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু পাৰ্থ তুমি অলপ সময় থাকিব পাৰা প্লিজ নিশ্চয় থ্যাংক ইউ